Ну а теперь попытаемся с помощью нашего электромотора-генератора доказать. So now with the help of our motor generator we'll prove fallacy of Newton's first law of dynamics. This done very simply. Наш электромотор генерирует и электрическую энергию, и механическую на валу. As our motor generator produces electrical and mechanical energy on the rotor shaft, we can measure the mechanical energy by means of torque gauge. Оказывается, что эта мощность близка к электрической мощности вот при этих оборотах. So, we measured and calculated mechanical power. It appears that this power is close to electrical power at these speeds. Электрическую и механическую, которые примерно. So this motor generator generates both mechanical and electrical power, which are about equal. Мы можем рассчитать Naturally, we know rotor parameters. We can calculate the kinetic energy of uniformly rotating rotor, and as it rotates uniformly, each second, power the same, then kinetic energy will equals power. Dividing joules by 1 second, we obtaining power. And if we have power, we can calculate resisting moment torque acting on the rotor shaft. действует на вал ротора. Вот он. And calculated value is equal to the experimental value. Значит, первый закон Ньютона глубоко ошибочен. Thereby the Newton's first law is deeply flawed. We had to thoroughly review the laws of dynamics and emerged a new term, mechanodynamics. Равномерно, прямолинейно движущееся тело. В результате, конечно, пришлось основательно пересмотреть законы динамики, и появилось новое название механодинамика. В настоящее время Currently a few hundred copies of Mechanodynamics been downloaded from our website. экземпляров специалисты Experts are interested, study, wrote letters, and outrageous, and supporting, etc. There is a debate. А дальше Further, if our motor generator generates the mechanical energy on the shaft, then it is possible to utilize this output. механическую мощность, то мы возьмем вот этот генератор и подсоединим к его валу. So, we'll take one generator and connect it to this shaft. As a result, we get two generators. One motor generator, and the other, a permanent magnet generator. Генерирует в обмотке в обмотке вот этого генератора. Мы можем тогда использовать эти импульсы для питания одного электролизера, а эти импульсы для And now, we can also power two electrolyzer cells. статоры на валу примерно одинаковые, то у нас примерно одинаково должны And if power on the stator and the shaft about the same, gas production will be similar as well. Посмотрим видеофильм, как все это выглядит. All modern electricity meters are set to implement the law of conservation of energy, and not correctly account for electricity supplied to the consumer in the form of pulses of voltage and current. Fallacy of such implementation proved experimentally with the pulse motor generator. Role of motor here performs a rotor, and stator is a generator. To the rotor shaft of our motor generator, connected another generator. As a result, stators of both generators pulse feed at two electrolytic cells. Energy consumption decreases proportionally to the duty cycle. There are obvious savings, providing the proper account of electric pulses of voltage and current supplied to the consumer. Ну вот, мы теперь убедились, что электромотор-генератор генерирует два вида энергии, электрическую и механическую. So we made sure that the motor generator produces mechanical and electrical energy, and both can be used. Ну вот здесь Here experiments, conducted at various speeds, input power, в оборотах на входе мощность, она теперь легко измеряется. generated electrical power, ЭДС and mechanical power at the shaft. индукции. Вот они, их мощность, а это механическая мощность на валу. Суммируем эти две мощности, вот. Summarize them, and we see that the input power is much less, almost twice that of the total mechanical and electrical power output.
чем суммарная электрическая и механическая мощность. Поедем дальше. So, we have proof that the motor generator generates both mechanical and electrical energy. It was necessary to make a new special model. Requirement specification was developed and Sergei Borisovich Zazarynin agreed to manufacture it. Сергей Борисович Зацаринин согласился изготовить его. Конечно, с помощью и при помощи предприятий, которые существуют в его городе. Here, the one block of rotor and stator. Here the second block and the third, with permanent magnets. Here is how it looked like in working condition, and here, disassembled. Of course, testing began. First we powered only upper rotor winding, determined performance. Then connected the second rotor winding, in series and parallel. Series connection. The maximum rotor speed, 3,650. Kinetic energy of rotor rotation equal to almost a kilowatt. Определили кинетическую энергию вращения ротора, вот она равняется почти киловатту. И в таблице здесь представлены результаты эксперимента. Table with results of experiments. Одна работала 2600, при 48 вольтах 4 аккумулятора были, а здесь превышение Performance data of MG3, idling. над электрической вводимой. Вот в 5 раз больше получается, что Excessive mechanical power over input. вводимой электрической мощности. Когда соединили параллельно обмотки возбуждения двух блоков, The best results with a parallel connection of two rotor windings, 4 batteries, 48 volts, 111 watts input, 858 watts of mechanical power output, мощность механическая и на валу efficiency 7.7, or 770%. механической мощности над входной мощностью. With series winding connection or at slower RPM, efficiency lower, but regularity persists. Excessive mechanical power over input electrical. Механической мощностью электрической сохранили. In lowest RPM here, efficiency less than 1, input power larger. Потребляем энергии больше, чем получаем на выходе. А во всех остальных случаях при увеличении оборотов механической мощности больше. Поедем дальше. Ну вот изобретение российского Invention of Russian radio engineer, E. Linovich. Tis is the balanced energy source. дисбалансный источник энергии. Electric motor, central gear, side gears, and here, the balances. Under rotation appears inertial pulses, transmitted through overrunning clutch, and chain drive, to generator. The author says he tested it with half kilowatt motor and 6 kilowatt generator, everything worked. Here his input and output data, efficiency, 14 to 1700%. Of course, very, very high. Problems arose with overrunning clutch. Once works, once not, distorts the data. It was necessary to develop a special clutch, not a simple task. He recorded waveform. See, asymmetric sine wave. Here inertial pulses. They actually larger, but overrunning clutch eats the top. How to check this? Let's solve this problem theoretically. That's central, the balance gears. Expand the inertial forces on the components and take the sum of the moments with respect to the motor shaft. Obtain a formula which allows to plot the total angular momentum. Here's how momentum changes. Theoretically it's much larger. So what shall we do? How to get away from the clutch? Что же теперь надо сделать? Как уйти от обгонной муфты? Очень просто.
Very simple. When we have generated this inertial momentum, we will load the motor shaft with the external load, remove the clutch. On the shaft, the generator, which consume pulses, moments of poles alignment and inertial pulses, coordinated, load applied to the shaft. Patent received. И моменты соединения полюсов электромагнитов согласуются с моментами генерирования инерциальных импульсов. Муфта нам не нужна. Когда появился вот этот импульс, мы подаем нагрузку на вал. И эта нагрузка лишь часть вот этой энергии забирает. В этот момент вал электромотора двигателя освобожден от нагрузки. И он потребляет энергию только на холостой ход. Ну а дальше, значит, процесс этот продолжается. Мы получили патент на вот такую... Austrians have financed this experiment. Their further study has shown problems with overrunning clutch wasn't solved. Австрийцы финансировали этот эксперимент, и их дальнейшие исследования показали, да, проблемы с муфтой обгонной не удалось решить. Additional power appears at speeds higher than 4,000 RPM. Появляется лишь при оборотах более 4000. Meanwhile, the vibration occurs to extend that device unacceptable to use. But nevertheless, if we replace clutch with our electrical unit, then we can solve problems with vibration and others. And the conclusion.